olwaleero mbadde nina omugenyi gwenkyaza okola podcast nga mulaba tuli mu studio mpya abalabi ba Sif Pods tuli mu studio mpya tubadde tukyafulumya videos because twafunamu obuzibu ne our old studio and we had to implement a new studio. But guess what? Omugenyi talabiseeko yeekwese. Simanyi ayina reason ze. Sagala muyingira kamuleke nja muyingira olunaku olulala naye yena gyali abasuubiza emboozi ennungi. But anyway, nina points zange zenjaga okwogera ku lwaliro ziringa nnya. And hear me out, people. Hear me out. But before getting into these points, nina jenali eyo waliwo couple, sijagita couple. Waliwo abantu ke bangamba Sif Pods. Baje njagala otuwe ku magezi. Not ntinze aina amagezi agasinga mu nsi eno naye abantu munaye baagala ba opinion and I mean ebigambo tebitta and nja kuwa endowooza yange so n'olw'ensonga eyo kansoke mbabuli abantu baneno kye baatuukako and then we will go into our video. Abantu baneno si couple, bantu bali mu situationship. Wengamba situationship noza mukitegeera. Abantu abo babiri babeera mu situationship for a long period of, not long period of time, but for a couple of few months, close to a year. Omuwala n'afuna olubuto. Kufuna olubuto, of course, obviously, omusajja amanyi nti ono taswagenda maaso na lubuto. N'omukazi naye akimanyi bulungi nti taswagenda maaso na lubuto cause bwe bali batandika situationship eno bakyogerako nti sikwagala tonjagala wabula twetaasa bwetaasa awo tutuuse ensi bwetuuse era bagamba dda nti enkomerero etuuse. But anyway, long story short, omukazi ndowooza yali ayina mu feelings nga tayinza developing feelings eri omulenzi nga atandise okudeveloping feelings. Omukazi kwe kuteekawo embeera nti njagala kujja mu lubuto, omusajja alina okunsupportinga mu buli kimu, financially, emotionally, wekiba si kyo ngenda kubyonoona. No, guess what omusajja kye yagamba? N'omusajja n'agamba twali tutandika ekintu kino twakkiriziganya nti twetaasa bwetaasa. There is no way bwe nsobola okubeera responsible ku biki byava mu results mu biki ebyava mu situationship yaffe. So awo tuli omuntu yenna yali eyo omuntu yenna ali awuliriza ekintu kino eno sabo yambeko kuba ku kapa eno mukabokisi wansi awo. Keep it moving. Obubaka bajja kuba babula bakozi bagoberezi ba Sif Pods cause in the first place bampita Sif Pods ne bambulira sinali eyo and ngamba you know what nja jogerako and tulaba abantu amagezi ge babawa. So let's go into our video. As you can see guys, tuli mu studio yaffe empya and tugenda kuba tubaleetera still abantu tujja kuba having a podcast zaffe and of course tujja kufunangamu one-on-ones with the man himself, Sif Pods, the handler. Na points zange zentegeso waneno ziringa nnya ssatu. Njaga tuzigayegayeemu tuzikoleko analysis omutonotono. And one of those miramwa oguli hot top out of Uganda, it is Uganda traffic fines. Hey, traffic yakaye Uganda. Aba omuntu avuga okuva mu Kampala agenda Entebbe Road n'okomawo ng'ali mu bukadobwa tubadde tumanyi ffe abali mu UAE ffekka abafuna fines sifeka but abali wano ffe abasinga okufuna fines ezo naye Ugandans the latest on the list abokufuna fines. Kati jeje mirama egimu kujja tugenda kulaba His Excellency the President of Uganda yavuddeyo n'awa statement ku mbeera egenda n'awa statement ku mbeera eyo eya traffic fines and of course Minister we naye n'avaayo n'awa
statement ku miranga gy'abantu gyawulira and omulamu omulala tugenda kuba nga twogera ku Burkina Faso. Yes, Burkina Faso banaye yenayina simaye bamuwulira Uganda, but anyone from Burkina Faso that knows how to get the passport of Burkina Faso and to get the citizenship of Burkina Faso, hit me up kubanga njaga kukyusa agencies. Ono omulenzi Ibrahim Traore, hey tazanya. Anyway, mulamu ogwokusatu tugenda kubeera nti tugenda kwogera ku enteekateeka za NUP ne NRM okulaba nti butya bwe zeeteeseteese okuyingira akalulu ka 2026. Not nti NUP tulinayo essuubi ly'okuwangula, but hey, katubyogereko ate lwaki kubanga in my humble opinion NRM akalulu yakalidde dda. Spoiler alert. But anyway, omulamu ogenda okusembayo ogenda kubeera nti Uganda, simanyi how true it is, but Uganda discovered one of the biggest gold mines in the whole world. Is it a scam? Is it real? Does it even concern us as Ugandans? We're gonna talk all those topics in this very video, and stick around. Okulaba nti tuziwaya awayamu, and this is my opinion anyway. Oba tojagadde oli waddembe okugenda jo abana kugamba byoyagala. Bwoba owulira oyagala okusigala wano eno tuwayewayemu, gamba munno oyo akuli awa akone kagala ako asharing, and then we move forward. Yes. Okay. Mulamu ogusooka traffic. Nalinda awo nga ndowooza mulenga Uganda na introducing the traffic fines kubanga kavuyo akali mu kibuga tekeebereka. Naye muganda wange fine yazze banga ki si weeks nga 2 weeks ndoza nga 2 kuba introducing it was introduced I think in mid-May, close to a month now I believe. Naye muganda wange abantu beekubidde endulu akaguto mayi buli kimu ekituuka e Uganda muzeeyi tuyambe muzeeyi yabawulidde n'avaayo n'abagamba muzeeyi yawulidde emiranga gyammwe nga bulijjo mumuyita. Simanyi ebintu bino oba bibeera created mu bugenderevu kulaba nti abantu bagamba muzeeyi jangu otuyambe asobole okuvaayo ayogera eri abantu. Of course againing popularity mu bantu simanyi oba akyagiyina, but hey, imukulembeze waffe. Anyway, this is my opinion tugenda kuba nga twogera ku is it a good thing okuba nti ba introducing fines ezo, oba how good it is, and ebibi abantu byebafunyemu so far. In my opinion, nze nganze kinoomu nayagala initiative eyoku introducing fines kubanga it saves a lot of people's life when you think about it. Yes, we have bad roads. Tetsobola ku maintaininga nakuba nti no cameras ezo zikola omulimu gwe ziteekeddwa okukola bulungi olwokubadde nti no enguudo si nnungi teziri ku standard, but hey, we have to start from somewhere, and nze omu ku bantu abaali my Uganda ebintu bijjawo noga wache nakola wache kikola, naye nze omu ku muntu eyasekeninga ekintu ekyo nga kizzeewo, but not to this extent ekyokuwadde nti no abantu bakola ki babakuba fines ezo ng'olina ozisasula mu nnaku 3. That is a lot. And ekipapula ekisookerwa luli tubadde tubiyita bakyakiyita ekipapula oba sikitegeera butegeezi, but anyway ekipapula sente zitookerwako ze bakuba $300 ate wovugira wona osangawo nti waliwo essomero waliwo kino osuka mu speed meter 3 woba oweddi ofunyawo aka message ku ssimu okitegeera. Kakati
kirimu ebirungi byakyo kirimu ebirungi ebirimu kubanga ne ministry by the way yavayo negamba the reason as to why by introducing egundi kineno they have a target by 2030 okubanga ba rates z'abantu abafa mu accidents zi diminishinze because abantu bangi badde bafa because of accident. Like every day, actually, like every day, Uganda recording 19 people about feeling about like people who die because of accidents. So why do I know kubeda in Songa? Why like they why do I know kubeda as the reason as to why government introducing a chintu echo. So that being said, nani no musajja gwenda aba wa taxao. Ngaye kubira omulanga mayi buli omu yekubira omulanga eri president his excellency namugamba bannaye envuzo okuva tax akola mu taxi nga avuga luguudo lw'Entebbe avuga taxi okuva oluguudo lw'Entebbe n'agamba nti bankubye fine okugenda okuva e Kampala okugenda Entebbe n'okukomawo mu Kampala bankubye million 2.4 engamba what nga ina n'obujulizi anti ku Ntebbe kuliko waliwo ebitundu bisatu ebakubira kamera nga lwayitawo bamwocha ekipapula kyaga asatu omusajja yagambye muzeeyi sente gyenkola mu myezi 3 milioni obukadde bube 200 bazinkubye mu lunaku olwa muzeeyi vayo otuyambe n'atulaga obujulizi nga bamwocheza. But of course we sympathize with those people abakubye fine, but I mean wali initiative yade inokoleba kubanga singa badoyitako ku nguudo ze Uganda muzine ennaku abantu bane balina discipline abantu bane balina discipline ngo akuleka n'osala bulungi n'ogenda balina gamukuba fine nekye sinaba kutegeera ziri mu Kampala mokka oba ne mu kyalo waliyo ziri mu kibuga mokka ziri mu kibuga mokka dai Kampala yebonye naye kati nze your opinion yange ku side eri positive side yokuwala nti wakikyajja ekyo kirungi okuba nti gundi eyo yajja, but of course not to extent okuba nti abantu bakuba sente bwezityo ate nga babawa ennaku ntono ozisasula tosa muntu mukuba 300 kale katubale toto yono gwe bakubona bukadde 2.4 ali no mwena ku 3 azisasulemu tekisoboka abantu bogena bazza mu kyalo. But of course juzi his excellency avayo n'ayogera Yoweri Kaguta Museveni n'ayogera n'agamba nti ebya camera traffic that is nonsense. Teyaleta bya kamera kukuba abantu fine. Ye yagamba introducing because of security, and as of always ngaye mumanyi musajja ngaye mumanyi president wa foyo ku kya security tazanya bilala ayinza okulagalaga yamu naye kya security wacha so n'olwensonga eyo yatugambye ekyale ensonga waaki yaleeta cameras ezo strictly security nakilinkinga ne ku number plates zino digital number plates n'agamba nti tuli bafunanga obuzibu nga abantu bakyusakyusa number plate nga tebasobola kutracking abantu kikyamuleetesa cameras era nekimuleetesa ne digitalized number plates. Ye watu yagamba era n'abagamba aba fines babisuspending kati simanyi oba ekintu kya mana abali Uganda mutubuli oba fine bazi stoppinze. But of course I think it was the same day or the day after one minister we nyini wa works Jeno Katumba Wamala ye n'avaayo n'agamba siberangako happy bukyangambirawo lwaki kubanga ya creating awareness ye kyadafa yagambye nti kade sawa zino n'omuntu asobola awaba avuga bwati mu kamaloka ke nga avuga anoonya kasaini postiwe kali nti speed meter ziri meka ziri 2 ziri 15 kanvuga omukaaga ye ekyo kyadafa the moment abantu
ke bakutteko mu nsawo zaabwe kati buli muntu ali alert era nagaana okugamba nti waliwo minisita yamukubira essimu namugamba naye oba yayogedde kyalo ki oba naye eno simati tuvuga kilometers meka ngena kumisinga sima meeting biki namugamba this is kati ye from his perspective yagambe yascorinze because he created the awareness yokuwadde nti no abantu bamanyi kyekigenda maaso but of course yadi meetings nagamba nti there is a room okuwadde nti no bakola ki there is a room okuba nti no bamodifyinga ku mateeka agamu and fenga abantu abastandinga n'abantu ababulijjo twagala tusaba Minister of Works Mr. General Katumba Wamala muongezeeko ku bbanga abantu mayinza okusasulira and of course ne road signs nazo ziwongerweko ku kkubo and of course ne speed meter kubanga sisuubira nti so speed meter za 30 ng'ovuga okuva e Kampala ogenda Entebbe kati imagine ng'ogenda tambula ogenda kuvugira abadde avugirawo 1 hour ogenda vugirawo 2 hours or more so but of course mwa admitting nga ministry ne mugamba nti mugenda kutula wansi modifying of course nze ndi omuntu omu akkirizibwa mu nkyukakyuka si obukulembeze yokka enkyukakyuka yonna okitegeera so ebintu ebyo bibanga bizze mbeera positive about it because this is what we want twagala tukulaakulanye tubeere ku level y'ensi ndala okitegeera kati awo gumulama wangu tadde nguteredde Ministry of Works bakole emirimu gyabwe nze ngwaddeko opinion yange I think there is a good about it and a bad side of it kubanga abantu abamu bafuuse collateral damages okitegeera so gumulama wangu vuddeko ngenda kwogera ku mulama ogwokubiri mulama ogwokubiri bannaaye let me speak this in English. Is there anybody that knows how to get a Burkina Faso passport? Kino nkyogera sagala my fellow Ugandans bampulire kubanga kiswaza but I'm tempted to come to Burkina Faso to get the passport and become one of your citizens. Because why? This man Ibrahim Traore, Captain Ibrahim Traore, afuse Ibrahim Traore everywhere. And by the way, he's creating awareness abantu okubadde nti no alabisa katukiyita okulabisa mukulembeze wa Nuupu Mr. Robert Kyagulanyi akuyita kulabisa alabisa abakulembeze ba Afrika bonna kati buli yonna gyonna gyali alabira ddala nga ono omuvubuka kyatukola naye nga serious note omuvubuka ono oba president ono butuufu akoze ebintu bingi mu kaseera katono and we as Africans this is what we want. Even the hope nobo tusuubiza suubi nga tulina kyetulabako there is something that goes on, something that is cooking. Tujja kusupportinga naye mutusuubiza kino nga wa mutukalakasa emyaka sima tugenda mu nkaaga sikitegeera butegeeza abali mutu kijiweze nkaaga but anyway Ibrahim Traore sina kyenze kumwogerako kiriawo kyamaanyi but badde nze kubuuza abantu abali bannaye wali ayagala okuneegattako okujoininga Ibrahim Traore jangu twegatte tugende Burkina Faso oba tunatuuka eyo oba tunalima gold omuyita kuba kulima kuba kukola ki anyway sibitegeera. And by the way speaking of kulima gold bamulima bamukola bati bamusima. Speaking of kusima gold mbadde mukimanyi nti Uganda discovered one of the biggest gold mines in the whole world. One of the biggest gold mines in the whole world. Kubanga batugamba nti Uganda discovered 31 metric tons of gold ore. Our international community never yagamba
something fishy. Kubanga this is the record breaking discovery. Kubanga its values to be at around $12 trillion. I mean, let that sink in. Trillion 12 is that dollars. That is a life changer. That is a game changer. Like uchiba nti kuba nti Uganda, so within 10 years, not even 10 years, within 5 years tuba tufuusa America. Hey, netubanga tulina gold oyo nga bamuzudde myaka eja tuba tufuusa America. America tuba tufuuse Dubai, kubanga ezo sente ziba zigenda kuzimba eggwanga. But anyway, size wane no kuba amawulire, siri munamawulire. Nze kudiscussingako, is it excuse me, how is it a benefit? How does it benefit us as Ugandans? Is it true? Oba tusika eriyo oba Uganda inache Uganda naye musajja tamaye mundi yagamba nga Uganda erimu abachina aboogera Oluganda. Akasajja akatugamba nga nti Uganda erimu abachina aboogera Oluganda. And guess what? By the way, eno deal era bagisigning farm eyasigning okubanga esima gold eno, it's from China. Naye kubanga international community yegamba we are watching but we don't believe. Simanyi Uganda oba ina kyeyagala okuyisaawo, simanyi ina kyeyagala okuyisaawo mu international market, ina kyeyagala okuyisaawo mu bisa kuba n'akalulu nako kaakano kabindabinda. Oba okitegeera kabindabinda. So simanyi oba balina kyebagala okuyisaawo. But of course singa government yenyine ya Uganda yavayo negamba nti yes, this is true, we discovered the biggest gold mine in the whole world, in the history of the world, by the way, not even in Africa, in the history. So echo nibagamba kigenda creating direct jobs of 30,000 jobs. Simanyi abali eyo mwena abanoonya emirimu ekiseera ogenda ku government bagamba mutandika ku applying emirimu. Juzi batugamba wazula oil institute ezisomeza oil nezeyongera abaana ne basoma oil naye sina kwemanyi yakola mu oil. Owa nyizo kubanze luuza naye sina gwe manyi yakola mu oil. Ate nga tusema oil tulina ne ministry sebe ya oil. Wado kimanyi oil bandi biki kati tuli ku gold kati sawa zino ye gold. N'olwensonga eyo bane mubere aware government yagambye gena abantu bagenda kufuna emirimu. And by the way ne gulina yeja what ni budget nayo bagenda gisoma in a few weeks oba yawedde n'okugwa leero mmeka I think yaka yawedde n'okugwa bwana nalabye ku kaawo nga this is the biggest about trillions abadde asatu almost something like abnormal numbers. Kakati gold oyo nga tubanga ddala mutuufu tumuyina agenda creating jobs, and we as Ugandans we should take these opportunities. We should put pressure on government to tufuna emirimu egyo. Yes, to not take our pressure to tufuna emirimu egyo kibanga ddala basajja tebatulimba nti bafunye gold oyo mukitegeera. And wekibanga kiwani still to not take our pressure. Wachi bavayo ne announcing ebintu ebifu kitegeeza ebintu be announcing ebisinga si bituufu. Ndoza mmanyi kyentegeeza. Akitegedde. Kale ngamaliriza sinza kuva neno nga sogedde ku kweteekateeka kwa NOPU. Wano nade nteekateeka notisi zange nagambye NOPU versus NRM strategies for 2026 elections.
And of course omuntu gwe madde gwenda okudiscussinga naye engeri gya disappointing nze, so kindeka okuba nti no ngenda kudiscussinga bwomu. Hey, I have to deal with disappointments munai, that's life. Kakati nope, but banai discussing omulama guno eno, knowing in my head ti NRM yali deda NRM egeno kulya eri akalulu nga tunawana kuyingira akalulu. Iya sajja bano batukalakase bannaye. Ale naffe tuli comfortable wetuli tukata nyinza okubuchalinga ekigambo. Naffe tuli lwedde okukakata kanjiveeko. Batukalakata omanyi okubeera nga bakalakata nga naawe oyagala bakalakate yeffe. Okitegeera. Naye nga strategy za nopu twalabye juice awo abakulembeze abapya, cabinet empya n'abantu mpozi abajja like abagala okwesimbawo mu kalulu waako nabo bajja balaga okwagala kwabo okuba nti bagendera ku kaadi ya NOP. And of course NRM is NRM. The usual candidates year in year out. Bane chairman wa NRM pasi vice chairman Moses Chigongo ye vice ndowooza vice wa NRM vice chairman kuba tuwenza kubeera chairman ng'omukulu gyali eri tekisobokerako ddala bajja kuba kibooko. Kyemanyi NRM yo strategy yaabwe ye mwaka kyo bakyusa. I think twali tugenda mu kalulu by elections za Kawempe North. Kawempe North is Kawempe South. Twali tugenda mu by elections ezo. Bakyusiza akulira akakiiko ka Electoral Commission, right? Before. I think ebiseera ebyo. Kati ebyo byonna kuba kwetegekera kalulu. Okitegeera. Tetunaba kulaba nnyo mpenda wenda za NRM nga NOP, kuba NOP yeri active. Omukulembeze ya meeting abantu be Fort Portal na meeting abantu ba Northern yeyo. Omukulu Kyagulanyi Sentamu na meeting like ali on ground. Naye nina statement zinadawo nga ndaba okumanya nti ndiri mweraliikirivu. Omukulembeze wa NOP yagamba nti tali sure wanaleeta enkyukakyuka. Naye he's sure okuba nti creating a spark eyo inaleeta enkyukakyuka. Omuntu asobola kirabira mu ngeri nakiraba mu ange n'agamba nti ono omuntu ajja okwesimbawo waba tekkiririza muntu agenda kuwangula. Nze agenda omuwa akalulu ngire ntya mbeera ntya nga muteekamu obwesigo obwo kuba nti muwa akalulu kange. And on the other side oli n'agamba nti musajja akimanyi nti kyayolekedde oba kyawaŋŋaŋŋana nakyo si kyangu kubanga musajja atambulira mu kufa. Anywhere aba atambulira mu kufa. So n'olw'ensonga eyo nze ng'omuntu omukina engeri kya creating a doubt eri candidate wa NOP, though wabanga alidde akalulu era nja kuba nonjaguze. Until then omusajja akyatukolakata. Omusajja ye akyatukolakata. Ani ne mutabani we ndoza mulaba. Ne bannaye Mungu atusaasire. Mungu fwe twasigaliza kusaba dduwa. Munaye gwotuwa bakulembeze. Obukulembeze buvaawa bubeere Mukama Katonda. Ubwo tusaba naye anyway tetumanyi kikyo tutegekedde naye nomala otuwaamu omukulu oyo mutabani w'omukulembeze waffe gwe tuyina essaawa zino. Saagala kwogera linnya lye naye nomala omutuwaamu simanyi na kumanya naye byebyo bannaye. Nja kubanga wano eno weekly tetunaba kudecidinga wenja kubanga mbawa videos naye nja kubanga one on one because I mean why not.
nja kubeerangamu wano eno mbaemu one on one. I give my opinions. Bazaagala mujja zaagala batazaagala, it's okay, it's fine, that's life. Nange nabyo saagala era nina videos endala ngamba talina kyaŋŋamba okitegeera, naye kansubire nti mujja kuba muzaagala and mwekuumire ku mukutu ogwa Safe Pods and this tugenda kuba nga tutandise lutubale tuwumuddemu kati tulicharginze tukomyewo tugenda kuba nga tubawo ebintu bingi and let's keep ourselves on Safe Pods until next time, next week, same time, not same time, time tetunaba kujja growingako. So but I'm pretty much sure next week tujja kuba tutayo episode. So katonda abankuumire atakuumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.